নাক কান গলা এবং ঘাড় সম্পর্কিত যে রোগগুলো সেগুলো কিন্তু খুবই সাধারণ, যা জ্বর থেকে হতে পারে বা সর্দি কাশি থেকে হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটি কানের ইনফেকশন তৈরি করে, সাইনোসাইটিস অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে টনসিলের মতো গুরুতর সমস্যা তৈরি করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে কোনো ক্ষেত্রে রোগী যদি যথাযথ সময়ে ট্রিটমেন্ট না করে সেটি কিন্তু ক্যান্সারের দিকে চলে যায়। সুপ্রিয় দর্শক, আজ আমরা এই বিষয়টি নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব। দর্শক, আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এখন টিভি নিয়মিত আয়োজন আরোগ্য নিকেতনে। আমাদের আজকের আলোচ্য যে বিষয়ে নাক কান গলার ক্যান্সার এবং এই বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন তিনজন বিশেষ অতিথি। অনুষ্ঠান শুরু করব, তবে তার আগে আমরা পরিচিত হয়ে নিচ্ছি আমাদের সেই আমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ জাহিদুল আলম, সিনিয়র কনসালটেন্ট, হেড অ্যান্ড নেক সার্জারি বিভাগ, আজগর আলী হসপিটাল। আমাদের সঙ্গে আরও রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর তোহান সং, সিনিয়র কনসালটেন্ট অনকোলজি অ্যান্ড ডেপুটি সিইও, ন্যাশনাল ক্যান্সার সেন্টার, সিঙ্গাপুর। আমাদের সঙ্গে আরও একজন অতিথি রয়েছেন, তিনি হলেন ডক্টর শিমন, ডিপার্টমেন্ট অফ হেড অ্যান্ড নেক সার্জারি, ন্যাশনাল ক্যান্সার সেন্টার, সিঙ্গাপুর অ্যান্ড সিঙ্গাপুর জেনারেল হসপিটাল। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি প্রথমেই প্রফেসর ডক্টর জাহিদুল আলম আপনার কাছে জানতে চাই, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নাক কান গলা জনিত যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেটার প্রাদুর্ভাবটা আসলে কতটুকু? প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাই আমার সাথে উপস্থিত আমাদের দুই বিদেশি মেহমান, প্রফেসর টো অ্যান্ড সেইমন, প্রফেসর সেইমন। সিঙ্গাপুর থেকে তারা এসছেন আমাদের সাথে একসাথে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য। সেই সাথে আজকে আমরা এখানে তাদেরকে উপস্থিত পেয়েছি আমাদের সাধারণ দর্শকদের জন্য তাদের কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্য। আমরা বাংলাদেশে সাধারণ যে সমস্যাগুলো ফেস করি সেটা হচ্ছে প্রদাহজনিত সমস্যা। সাধারণ আমরা অ্যান্টিবায়োটিক্স এবং ব্যথা নিরাময় করার জন্য ওষুধ খেয়ে থাকি, নিজেরাও খেয়ে থাকি বা চিকিৎসকদের কাছে গিয়েও খেয়ে থাকি। কিন্তু এখানে আমরা আজকে যে জিনিসটা নিয়ে আলোকপাত করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে হেড অ্যান্ড নেক ক্যান্সার বা ঘাড় এবং মাথা সংলগ্ন এলাকায় ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব কেমন। আমি যদি একটুখানি আমরা যদি একটা তথ্য দিই যে সারা দুনিয়াতে প্রায় 7 লক্ষ প্রতি বছর নতুন হেড অ্যান্ড নেক ক্যান্সারের কেস ধরা পড়ছে। এই 7 লক্ষর মধ্যে 70% 70% হচ্ছে আমাদের এই অঞ্চলে, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে। কাজে আমরা বুঝতে পারতেছি যে সারা দুনিয়ার ঘাড় এবং হেড অ্যান্ড নেক ক্যান্সারের একটা বিশাল অংশ আমাদের এই দেশে প্রাদুর্ভাব হচ্ছে। এবং দুঃখজনকভাবে এই 7 লক্ষ লোকের মধ্যে প্রতি বছর প্রায় 3.5 লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে ক্যান্সারের কারণে। কাজে এটা অত্যন্ত, আমি বলবো যে ভয়াবহ একটা পরিসংখ্যান। অ্যান্ড আমরা as Singapore and Bangladesh has got almost a common sharing atmosphere and weather, but still আমাদের একটা ডিফারেন্স আছে আমাদের এখানকার মানুষদের ব্যক্তিগত অভ্যাসজনিত কারণে। এবং হয়তো আপনি অবাক হবেন যে আমরা আমাদের দেশের 70-80% লোক তামাক, পান, জর্দা এই জাতীয় সেবন এবং ধূমপানে অভ্যস্ত। আমাদের দেশে অ্যালকোহলের মাত্রাটা খুব কম। ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে অ্যালকোহল ইজ এ ফ্যাক্টর ফর ওরাল ক্যান্সার অ্যান্ড ফ্যারিঞ্জিয়াল ক্যান্সার। তো আমরা এই অভ্যাসের কারণে কিন্তু আমাদের বিশাল ক্যান্সারের এই বোঝাটা আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি। তো আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি, যেটা আমাদের মূল উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে যে আমাদের কি করা উচিত এবং কি করা সম্ভব। আর আমাদের সাথে যারা মেহমান আছেন তাদের অভিজ্ঞতা এবং তাদের আধুনিক প্রযুক্তির এই দুটোই আমরা আজকে শুনব এবং দর্শকদের জন্য সেটা আমরা নিবেদন করব। জি, আপনার কাছ থেকে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব। ডক্টর শিমন, হাউ আর ইউ? Hi, good, thank you. Thanks. Okay, I will ask you some questions before begin our discussion. Is this your first time visit to Bangladesh? This is actually my second time visiting. Second time. Yes. So how you are finding our culture, our foods, and our countries, our cultures, or everything? It's always fascinating to visit different regions of the world. I have traveled around the region of Southeast as well as South Asia before.
So there are some similarities and also some differences, but I've been welcomed very well on both my trips previously as well as this time, so I've enjoyed everything. And I'm very happy to meet also our colleagues from the healthcare sector to see how our work can be similar and also how our healthcare delivery is different, so that we can come together to improve the outcomes for our patients. My question is, as you know that in Bangladesh, air pollution has become a major issue. Do you think why is this reason, or is this the main reason that asthma or other pollution-related diseases increasing day by day? I think so. I mean, there are many risk factors that patients face that predispose them to developing all kinds of conditions. Okay. When talking about air pollution, it is one that can affect the respiratory system, and asthma is a respiratory condition as well. So limiting those exposures will help the general health. However, I'm a cancer surgeon, and in dealing with head and neck cancer, I don't think there's any direct proven link between levels of atmospheric environmental pollution and development of cancer in the head and neck specifically. There are other risk factors that are very well known and very well established, which I think are important for us to take note of. So head and neck cancer is relatively common in this part of the world, and in fact it's overrepresented over other cancers in areas such as Bangladesh as well as the neighboring countries of India and Pakistan. The common risk factors that patients are predisposed to are tobacco, and this is both in the form of smoking as well as in the form of chewing. Okay. And other habits that the population may engage in, chewing of betel nut or Areca catechu nut or pan. Those are very well-known risk factors for the development of oral cavity cancer. Finally, so is that the common problem or common reason? I'm afraid so, yes. I'm afraid so. So oftentimes we often tell our patients that the best thing you can do to help your health and help your longevity is to stop these high-risk activities. In other parts of the world, in addition to smoking and tobacco, alcohol consumption is another strong risk factor. Okay. And one statistic that is very striking that we often report and refer to is that if you're a heavy tobacco consumer as well as alcohol consumer, your risk of developing head and neck cancer increases by 35-fold compared to the baseline population. So if you can do anything to help your health, it should be stopping those habits. And primarily in this part of the world, I'd say stopping the chewing tobacco, stopping betel nut consumption, and stopping or reducing the smoking. So we can say that air pollution can cause cancer, right? At very high levels, I think there is some linkage, but I don't think the evidence is as strong to support that it's directly causative like the other risk factors that I've mentioned before. Okay. Dr. To. Yes. How are you doing? I'm good, thanks. How you are finding our culture, foods, and people, everything? I mean, I think it's very clear that the people here are very warm and very friendly, okay. Particularly very hospitable. People are cordial? Very cordial, and I don't say that in every country. And I think the food is great. I mean, I'm a big fan of biryani. You know, when I was a medical student in England, I'm told, I don't know if this is politically correct to say, that many Indian restaurants are run by Bangladeshis in the 1980s. That's a fair comment, right? That's okay. Right. That's right. Okay, thank you so much. Very happy to hear about that. So I'm asking you, how common a neck cancer? Head and neck cancer? Well, I think the experts are really here, but I think to address the question of environment and personal habits, the reality about air pollution is it's more commonly related to lung cancer. In fact, I mean, the sensing about air pollution is that, does it directly cause damage to the lung cells? The reality is, I think there's a very famous professor in England whom I know, who has shown that actually when the air pollutants go into the lung, they activate the immune system in a bad way. So what they do is when they activate the bad immune system, it causes inflammation, and it is that inflammation that causes the damage to the lung. And that's why lung cancer is related to the immunity. So hyperactive immunity due to air pollution is a big problem. And it is necessary to reduce air pollution. In terms of smoking, the truth is, since I was a young man in university, smoking rate have gone down, whether it's in the UK or elsewhere. And I think that's, as Shimon was saying, a major cause of improvement in different cancers. I think what people don't realize is that it's just not head and neck and lung cancer that is a result of smoking. Breast cancer, colon cancer, liver cancer, cervical cancer are all related to smoking as well. So you're talking about immunity. So how can we increase our immunity for prevent cancer?
Yeah, that's a really important question, and that's an area I have a very big interest in. I mean, honestly, really simple procedures, and it sounds even too simple, is if you exercise regularly and you eat less fatty food and red meat, and if you sleep 7 hours a day, the body's inflammation tends to, the body has a way of healing itself. So What about stress? Yeah, definitely. So, I mean, stress is always easy to say that we should not do, but it's very difficult to manage because everybody has some stress at some point in their lives. So the answer is yes, of course, we should reduce stress as well. থ্যাংক ইউ সো মাচ ডক্টর জাহিদুল, আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে আমাদের বাকি যেই ডক্টর শিমন এবং ডক্টর তো দুজনেই কিন্তু বলছেন যে আসলে যে স্মোকিং, এয়ার পলিউশন এবং তার সাথে আরও অনেকগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর রয়েছে যেগুলো আসলে হেড নেক ক্যান্সার সংখ্যাটা দিন দিন বাড়াচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কি আমরা একই কারণগুলোকে দায়ী করতে পারি? না, সেটাই। জাস্ট টু অ্যাড সামথিং উইথ প্রফেসর সিমন, along with the etiologies, new etiology has come, that is the human papilloma virus. And human papilloma virus একটা ভাইরাস যেটা সংক্রমণ আমাদের মুখের এবং গলনালীর ক্যান্সারের জন্য এখন খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করে, এবং সেটা আবার পাশ্চাত্যে in the western country they are facing this trouble. It has got some personal habit related diseases. So আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে যেটা প্রফেসর সিমন বলছেন সেটা আমিও বলেছি যে আমাদের দেশে যদি আমরা পরিসংখ্যান দেখি হেড অ্যান্ড নেক ক্যান্সারের, তাতে 25% ক্যান্সার হচ্ছে শ্বাসনালী, স্বরনালী, ল্যারিঞ্জিয়াল ক্যান্সার, অ্যান্ড 15% ক্যান্সার হচ্ছে আমাদের খাদ্যনালী, দ্যাট ইজ ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল ক্যান্সার, এবং 10% হচ্ছে ওরাল ক্যাভিটি, মুখের ভিতরে। কাজে এই তিনটা অংশ কিন্তু আমাদের সংযুক্ত, মুখ, গলনালী এবং শ্বাসনালী, যেটা আমরা ল্যারিংস বলি। এবং এই তিনটা অংশের ক্যান্সার কিন্তু আমাদের ধূমপান, অ্যালকোহল কনজামশন, টোবাকো চিউইং এবং ব্যাটেল নাটান এইসব অভ্যাসের উপরে আমাদের নির্ভর করে। এবং সবচেয়ে অ্যালার্মিং হচ্ছে আমরা যদি পুরুষ এবং মহিলা রেশিও করি তাহলে 3:1 মেল ফিমেল রেশিও এই হেড অ্যান্ড নেক ক্যান্সারে হচ্ছে। আমরা এই জন্য এটাকে আমরা খুব অ্যালার্মিং বলি, বিকজ আমাদের পুরুষদের এই অভ্যাসগুলো খুব বেশি। তা আমাদের জন্য যেটা দর্শকদের জন্য মেসেজ হচ্ছে, যারা আমরা এই অভ্যাসে অভ্যস্ত তারা অবশ্যই এটা ত্যাগ করা উচিত। বিকজ ক্যান্সার নিয়ে আমাদের যেটা সতর্ক বার্তা সেটা হচ্ছে ক্যান্সার প্রাথমিক অবস্থায় অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না যে আমরা এটা সমস্যাটা কোথায়। আমি আগেও বলেছি যে আমরা প্রদাহজনিত সমস্যাগুলি নিয়ে আমরা খুব ব্যস্ত থাকি। গলায় ব্যথা হলে আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিন্তু আমরা দেখেছি যে মুখের যদি কোনো সমস্যা হয়, ঘাড়ের যদি কোনো সমস্যা হয়, সেটাকে কিন্তু আমরা খুব একটা আমলে নিচ্ছি না। আমি সেটাই বলছি। এখন আমরা আজকে আমাদের দেশের রেনাউন্ড একজন হেড নেক সার্জন আছেন এবং একজন অঙ্কোলজিস্ট আছেন। আমি যদি বলি জিহ্বায় একটা সাধারণ একটা ঘা হলো, দ্যাট ইজ স্মল আলসার অফ দ্য টাং, সামটাইম আমরা এটা ইগনোর করি। আমরা মনে করি বিকজ ইট ইজ অফ টুথ বাইট, দাঁতের ধারালো ইয়েতে হয়ে গেছে, এটা কিছু না। বাট আমরা যদি সময় মতো এটাকে অ্যাটেন্ড করতে পারি তাহলে আমরা টোটাল কিওর বা সম্পূর্ণ নিরাময় আমাদের পক্ষে সম্ভব। আমরা কিছু অংশ কেটে ফেলে দিলাম, কেটে ফেলে দেওয়াটা বড় সমস্যা না, কিন্তু আমরা ক্যান্সার থেকে আমরা মুক্ত হলাম। কিন্তু আমরা যদি সেটাকে সময় দিই তাহলে জিহ্বা ছাড়িয়ে আমরা মুখের ফ্লোর অফ দ্য মাউথ এবং ঘাড়ের লসিকা গ্রন্থি, লিম্ফ নোড মেটাস্টেসিস, তখন এটা হয়ে যায়। তখন কিন্তু চিকিৎসার ফলাফল তখন হিসাব নিকাশের মধ্যে চলে আসে, যে তার বয়স, তার রোগের বৃদ্ধি এবং পরিধি। তখন আমরা আবার 5 বছর বাঁচার আশা, 5 years সার্ভাইভাল ডেট হ্যাজ বিকামস ক্রুশিয়াল প্রবলেম। তো সেই জন্য যে কোনো ক্যান্সারে আমরা যদি প্রাথমিক রোগ নিরূপণ হয় এবং সময় মতো চিকিৎসা হয় তাহলে কিন্তু আমরা চিকিৎসার আশা করতে পারি। যেমন আপনি জানেন ইদানিং আমরা ঘাড়ের একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট অর্গান, যেটা বাংলাদেশে আমি বলছি যে 3rd হাইয়েস্ট কমন প্রবলেম, সেটা হচ্ছে থাইরয়েড ক্যান্সার। এবং থাইরয়েড ক্যান্সার কিন্তু নিরাময়যোগ্য ক্যান্সার, এবং এখন আমাদের দেশের অনেক সেন্টারে আমাদের ইয়াং কলিগরা থাইরয়েড সার্জারি করে। এবং থাইরয়েড ক্যান্সার যদি লিমিটেড অবস্থায় থাকে, একটা অংশে থাকে, আমরা অর্ধেক থাইরয়েড ফেলে দিয়েও কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ নিরাময় পেতে পারি। সো ইটস পসিবল টু গেট রিড অফ থাইরয়েড ক্যান্সার ইফ ট্রিটেড আর্লিয়ার, ইজন্ট সো? Yes, indeed. অ্যাকচুয়ালি ক্যান্সার নিরাময় চিকিৎসাটাও কিন্তু খুব কঠিন, জটিল, বিকজ মেডিকেল কস্ট
অ্যান্ড ক্যান্সারের আমরা যদি কেমোথেরাপি যদি চিন্তা করি, কেমোথেরাপির কিন্তু একটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে, বাট উপায় না থেকে আমরা সেটার দিকে যাই। তো আমরা যদি এই সব কিছু থেকে আমরা দূরে থাকতে পারি, যদি আমরা সতর্ক থাকি এবং সময় মতো চিকিৎসা, একটা হচ্ছে যে আমরা এই শত্রুকে ঘরে আসতে না দেওয়া, আর যদি এসেই পড়ে দেন আমরা খুব তাড়াতাড়ি এটাকে শনাক্ত করে চিকিৎসা নেওয়া। হোয়াট আই হ্যাভ টোল্ড দ্যাট উই শুড অ্যালাউ দ্য এনিমি টু কাম টু মাই হাউস, or if it comes, then we should make him out as early as possible. Because অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে সচেতন হওয়াটা অনেক অবশ্যই, গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্যই। যে কোনো সাধারণ সমস্যাকে উচিত আমাদের শুরু থেকেই সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া। আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব। আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে চলে যাচ্ছি। বিরতির আগে আমরা কথা বলছিলাম যে আসলে মুখের যে সাধারণ সমস্যাগুলো হয়ে থাকে বা ঘাড়ের যে সাধারণ সমস্যাগুলো হয়ে থাকে সেগুলোকে যদি আমরা সামান্যতমভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকি তাহলে কিন্তু ক্যান্সারজনিত সমস্যা থেকে কিন্তু আমরা মুক্ত থাকতে পারি। ডক্টর শিবন, I want to ask you that can you please share with us what are the early signs of head or neck problems that can ordinary people easily notice that? That's a very good question, and I think it's important that we early sign and symptom of head and neck cancer. Exactly. Yes. So essentially, the head and neck cancer affects primarily what we call the upper aerodigestive tract, which is the tract through which we breathe and through which we take our food and drink, beginning with the lips, the mouth, followed by the throat and the voice box itself. Some subsites of the upper aerodigestive tract are not easily accessible. We cannot see, we cannot feel, but others are. So I encourage the patients to always examine their own oral cavity, look into their own mouth using a mirror, and see if there is any abnormal growth, any abnormal ulcer, any area of bleeding, or any other abnormality they're worried about. If they notice anything like that, usually they can observe for maybe 2 weeks of time. If there is no change, if the lesion does not start resolving after 2 weeks, it's important to seek medical attention because those could be early signs of head and neck cancer. So that's number one, examine your own oral cavity for any abnormality. Number two, in the more advanced cases, a head and neck cancer that's not easily detectable because it's deep down in the throat may present with a lump in the neck. This is due to lymph node enlargement or a mass in the neck itself. So if during your own routine showering, bathing, or just physical examination at home you detect that there is any lymph node in the neck or any lump in the neck, this is another reason to seek medical attention to make sure that this is not a sign of a cancer that has already spread from its primary site to the lymph nodes in the neck. So what kind of test we can do that? Okay, so the first thing you do is if you feel it yourself, you go see a doctor. If you see a primary care physician, they may continue with a physical examination and do their own clinical assessment. Okay. However, if you go on to see a specialist, we have other adjunct methods that we can use to further diagnose what it is that may be going on with you. Number one is a flexible or otherwise nasoendoscopy, which is a small camera inserted through usually the nose or the throat to take a look at the inside of the back of the throat as well as the larynx, which is the voice box, to assess for any abnormality in there. In terms of lymph nodes or other growths and masses in the neck, we can apply imaging techniques. Oftentimes, the first modality that is utilized, sometimes even in the clinic setting, is an ultrasound, which is a quick diagnostic test that allows us to see what that growth is and obtain some basic information about that growth. Does it look suspicious or does it look more benign, which means non-cancerous? Subsequently, if the index of suspicion is high and the doctor is worried that this may be a malignant lesion, a biopsy will be required. And a biopsy is essentially a tissue sample. Okay. A tissue sample obtained either from the ulcer that we discussed in the mouth or from the lymph node in the neck. That allows us to confirm whether we are dealing indeed with a cancerous growth or another form of growth. Thank you so much. Dr. To, could you please tell us what kind of things or what kind of alarming conditions of head and neck cancer? Yeah, so I'm actually not a head and neck oncologist. I'm mainly a digestive tract oncologist. So I treat intestinal cancers and liver and stuff like that. I think for head and neck cancers, of course, our two very distinguished specialists have already talked about all the signs and symptoms.
I think in particular in East Asia, there is one more head and neck cancer that's very common in our part of the world that's less common in Bangladesh is nasopharyngeal cancer. Yeah. But the presentation is very similar. You either have some bleeding from the nose or neck lumps and all that, but it's unique to particularly a Chinese population or Asian sort of China all the way down to Singapore. So that's the other head and neck cancer that we see a lot more of than in Bangladesh. But I would say the symptoms are very similar. Okay. যেটা আমি বলছিলাম আমি একটু অ্যাড করি যেটা সিমন বলছিল আমি সাধারণ শ্রোতাদের জন্য আসলে আমরা হেড অ্যান্ড নেক ক্যান্সারের মূল আক্রান্ত স্থান হচ্ছে মুখের ভিতরে গলার ভিতরে বা নাকের ভিতরে বা আমাদের সাইনাসে এবং এখানে যে কোনো লক্ষণ যদি আমার গলায় ব্যথা থাকে আচ্ছা এবং সেটা সাধারণভাবে দুপাশে না হয় এক পাশেই হয় এবং সাধারণ চিকিৎসার পরে যদি নিরাময় না হয় অথবা আমি যদি গলায় ব্যথার পরে আমি কোনো কারণে আয়নায় দেখতে পাই যে আমার গলার ভিতরে জিহ্বার কোনো অংশ বা টনসিলটা অনেক স্ফীত বা দেখতে অনেকটা অস্বাভাবিক তাহলে অবশ্যই আমাকে ভাবতে হবে যে আমার এখানে এটা অস্বাভাবিক কোনো কিছু জানবো এই জায়গাটায় কিন্তু অনেকের একটু কনফিউশন থাকে যেমনটি ডক্টর তোল বলছিলেন যে অনেক সময় ব্লিডিং হয়ে থাকে নাক দিয়ে অথবা গলার কিছু সমস্যা হয় সেটা আমি বলছি আপনাকে অনেকের ক্ষেত্রে গলায় কিছু লাম্প থাকে বা ছোট ছোট টিউমার থাকে ডক্টর টো যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে সিঙ্গাপুরে এবং চাইনিজ অরিজিন যাদের তাদের নাজোফেরিংস মানে আমাদের নাকের পিছনের যে গলনালীটা নাজোফেরিঞ্জিয়াল কার্সিনোমা খুব কমন যেটা ফরচুনেটলি আমাদের এখানে নেই কারণ নাজোফেরিঞ্জিয়াল কার্সিনোমা দেখা শনাক্ত করা এবং চিকিৎসা কিন্তু একটু জটিল বাট দে হ্যাভ ডেভেলপড দেয়ার টেকনোলজি নাম্বার ওয়ান আমরাও এখানে তাই দেখি এবং যেটা ইম্পর্টেন্ট যেটা আপনার আমাকে যেটা সিমন যেটা বললেন যে এখানে দুটো জিনিস হতে পারে একটা হচ্ছে ক্যান্সার যদি দূরবর্তী জায়গায় আক্রান্ত করে বা সংক্রমণ করে সেটা হচ্ছে আমাদের ঘাড়ের লসিকা গ্রন্থি সেটা কিন্তু লেট সাইন আমরা সবাই জানি যে আমার যদি স্বরভঙ্গ হয় আমরা যেটাকে গলা ভাঙা বলি লেরিঞ্জিয়াল ক্যান্সারে কিন্তু স্বরভঙ্গ দ্য হোর্সনেস ইজ এ ভেরি কমন সিমটম এবং যদি আমি আমার 4 সপ্তাহের বেশি স্বরভঙ্গ থাকে এবং আমি সাধারণ চিকিৎসায় আমি যদি কোনো ফলাফল না পাই আমি অবশ্যই দেখতে হবে যে আমার স্বরের পর্দায় ওয়েদার মাই ভোকাল কর্ড ইজ অল রাইট অর নট এবং সেখানে আমাকে এটা নিশ্চিত করতে হবে এখানে কোনো অসাধারণ কিছু নেই আচ্ছা এই সব ক্ষেত্রেই যদি আমি আমার প্রাথমিক লক্ষণগুলোকে আমি ইগনোর করি আমি অবহেলা করি তারপরে যদি আমি দেখি যে আমার ঘাড়ে কোনো একটা ফুলে কোনো একটা হাতে চাকা আছে আমাকে বুঝতে হবে যে আমি অনেক দেরি করে ফেলেছি তারপর আমি বলবো চিকিৎসার জন্য আমাকে যেতে হবে আচ্ছা কারণ এই ফুলাটা আমি একটা ছোট্ট প্রশ্ন করতে চাই যেটা হয়তো অনেকেই জানতে চায় যেমন আপনি স্বর ভাঙার কথা বলছেন গলায় বসে যাওয়া বা একটু হাস্কিনেস থাকে যারা আসলে শিক্ষক অথবা যারা নিউজ প্রেজেন্টার অথবা যারা হচ্ছে যে প্রফেশনাল সিঙ্গার তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ভোকাল সমস্যাটা অনেক বেশি দেখা যায় তো এই যে আপনি বলছিলেন যে 3 থেকে 4 সপ্তাহের বেশি যদি এই সমস্যাটা থাকে সেটা চিন্তা করতে হবে যে এটা আসলে কোনো সাধারণ সমস্যা নয় সেটা ক্যান্সারের দিকেও যেতে পারে নট দ্যাট আমি যেটা বলছি যে অ্যালার্মিং হোর্সনেস ইজ এ কমন প্রবলেম হোয়াট ইউ হ্যাভ টোল্ড দ্যাট আপনি বলছেন ভয়েস অ্যাবিউজার যারা টিচার বা যারা দে ইউজ টু টক লাউড তাদের স্বরভঙ্গ হতে পারে এবং সেখানেও কিন্তু কিছু কারণ থাকে সেখানে হচ্ছে যে আপনি যদি সাধারণ চিকিৎসায় ফলাফল না পান আপনাকে বুঝতে হবে স্বরের পর্দায় কোনো দানা বা কোনো পলিপ যেটা আপনার স্বরটাকে ইমপ্রুভ করতে দিচ্ছে না সেটাকে আপনাকে যদি জেনে যান ভালো যে আপনি জানলেন যে আমার এখানে কোনো আলসার নেই বা কোনো ঘা নেই আমার এখানে একটা দানা আছে বা পলিপ আছে চিকিৎসা সোজা আচ্ছা কিন্তু আপনাকে জানতে হবে আপনার সমস্যাটা ইউ উইল হ্যাভ টু নো যে আপনার প্রাইমারি প্যাথোলজি হোয়াট ইজ দ্য প্রাইমারি প্যাথোলজি Dr. Shimon, could you please tell us what most common causes of neck swelling? In cancer, the most common cause of neck swelling is a lymph node arising from a cancer somewhere in the upper digestive tract or the head and neck area, and that cancer may have metastasis to the lymph node itself. Second most common cause is actually a local cancer, sort of primary cancer developing somewhere usually in the larynx or the hypopharynx, which has grown to a certain size that it can be felt on the outside of the neck. Another common cause of neck swelling is an enlargement of the thyroid gland. And that perhaps is the most common, but sometimes less dangerous sign because thyroid glands may enlarge for benign reason or for malignant reasons themselves. So
Again, it's very difficult for patients to be able to tell those symptoms apart. It is very important that a specialist reviews them and decides whether we're dealing something that requires immediate attention or whether this is something that has been long-standing and can be waited on for a longer time. Okay, so in that case, what will be the treatment? Okay, again, so there are so many different diagnoses that we're talking about in one statement. So the management of any condition depends on the primary diagnosis and not just the type, but also the many different subtypes. And that can only be obtained, that can only be decided after obtaining the tissue confirmation and performing some imaging oftentimes. So then the treatment will depend on whether this is something that's arising from the thyroid or whether this is arising from somewhere else and then has gone to the lymph nodes, for example. When we're talking about cancer, cancer can be briefly divided up into early stage versus advanced stage. Early cancers oftentimes can be treated effectively and cured with a single modality treatment. As a surgeon, I treat cancers using surgical resection. And an early cancer of, for example, the thyroid or an early cancer of part of the upper digestive tract, like the oral cavity, can be treated and cured with surgery alone. If, on the other hand, this is an advanced disease which has started, for example, in the oral cavity and then spread on to the lymph nodes and perhaps gone to other parts of the body, then surgery may not be the answer. Okay. And that's where other therapies such as systemic therapy and radiation therapy come into play. Okay, thank you so much. Dr. To, could you please tell us how to confirm breast cancer? What do you think? Yeah, so obviously breast cancer is something that's probably easier for a lady to feel than sometimes oropharyngeal cancer. I mean, at the end of the day, mammogram screening is probably something that many countries have instituted, whether in the United Kingdom or in Singapore, and I assume in Bangladesh as well. Yeah. The issue is really the take-up rate, and that's a problem in Singapore as well. So I think, you can obviously drive around in a mammogram bus, and they do that in Singapore. But whether people in the community want to come forward and have breast cancer screening is really a personal choice. So I think education is very important. But self-breast examination helps. And you can sometimes feel a lump. It's not uncommon for a woman in her reproductive age to feel breast lumps. And most of the time, these are benign, most of the time. But I mean, if the lump is hard and painful and sometimes associated with skin changes, you probably need to be concerned. And the other thing to mention is in Asia, breast cancer occurs about 10 years earlier than in Western countries. So I think a woman in her 40s in Asia has a higher chance of getting breast cancer than an American woman. And I'm very curious to know that which test is more acceptable, FNAC or biopsy? Yeah, so I think certainly the most important thing is see one of our colleagues who's a breast surgeon. And at the end of the day, the radiology, whether it's a mammogram or an ultrasound of the breast, when they pick up the lesion, it's probably easy to do a fine needle biopsy. I will let the surgeon discuss that aspect of it because surgeon. So Shimon, do you want to talk about it? Sure. So specific to breast cancer, I think the first tissue sampling that is often performed is a fine needle aspiration cytology. And that is a way that a cancer can be confirmed. However, if you want to devise the optimal treatment for the patient, if you want to find out more about the tissue architecture and a certain immunohistochemical profile, which means what sort of genetic modification the cancer may have undergone, then fine needle aspiration cytology may be not adequate. So in those cases, we like to perform what we call a core biopsy or an incision or incisional biopsy, where a tissue block is obtained rather than just the cells from a fine needle cytology alone. Okay, thank you so much for your answer. স্যার আমরা আরো বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব হেড নেক এবং গলার যে ক্যান্সারগুলো রয়েছে। একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে, আমরা বিরতি নিচ্ছি। বিরতির আগে আমরা আলোচনা করছিলাম হেড নেক ক্যান্সার নিয়ে অ্যাজ ওয়েল ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। ডক্টর তো could you please tell us what about upper GI cancer? Yes. So upper GI cancers, we do see quite a lot of that in our part of the world and actually everywhere else. And in fact, smoking is related to upper GI food gullet cancer, that's esophagus, and even stomach cancer as well. So it's unusual. And is it started from gastritis? It definitely is. So, for example, if you have a bacteria-related gastritis called Helicobacter pylori, that's a well-known risk factor for stomach cancer. What is unusual and not well-known is why is it so common in Japan and South Korea,
or even probably North Korea. Why is stomach cancer more common in those countries? And in fact, they have very good doctors who treat stomach cancer in that part of the world, and of course in Asia, across Asia as well. But the early signs of stomach cancer could be like a gastric symptom, like a reflux, feeling uncomfortable in the stomach. Sometimes the bleeding from the stomach cancer can result in the darkening or the blackness of the stool as well. So these are some of the common symptoms of stomach cancer and esophagus cancer as well. Okay, so in that case, what kind of test you suggested? Yeah, it's a really good question. I mean, at the end of the day, the problem is that outside of Japan and Korea, there is no national screening program for stomach cancer. I mean, we don't do any imaging, or we don't do something called a barium swallow, which is really to do take a photograph of a dye going through the stomach. You know, it's certainly not done in Singapore, and I believe it's not done in Bangladesh as well. So we don't do that as a routine test for stomach cancer. Okay. Most of the patients wants to know that is that cancer curable or not? It's definitely very curable in the earlier stages, and honestly, I think most cancers are curable in the earlier stages, whether it's breast cancer, stomach cancer, or head and neck cancer. And you are absolutely right. Sometimes it's picked up very late, and you know, honestly, through no fault of the patient. One thing unusual is sometimes we see young people with stomach cancer, and it's again a very difficult thing to understand why young people are getting stomach cancer. And overall, as a trend, young people are getting more cancers than 20 years ago. Breast cancer is on the rise, colon cancer is on the rise in people below 40 years old. Thank you so much, Dr. Zahidul. আপনার কাছে জানতে চাই, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি আমরা চিন্তা করি যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিন্তু হেড নেক ক্যান্সারের সংখ্যাটা বা রেটটা কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে গেছে, এর পেছনে আসলে কারণটা কি? দুটো জিনিস আমরা এটা সিগনিফাই করি। একটা হচ্ছে যে আমাদের পরীক্ষা সম্পর্কিত যে যন্ত্রপাতি বা যে ব্যবস্থাটা, সেটার উন্নতি হয়েছে অনেক। 2 নম্বর হচ্ছে মানুষের অ্যাওয়ারনেস, সতর্কতা বা সচেতনতা বাড়ছে। এখন আমরা সব মানুষই চেষ্টা করে তা যে কোনো একটা সাধারণ সমস্যা হলে তারা ডাক্তারের কাছে আসা, এটা ভালো নিউজ। আর দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত স্বভাব, যে আমরা যে জিনিসগুলো আমাদের ক্যান্সারের জন্য দায়ী সেখানে আমরা একটু বেশি অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। আমাদের ফুড হ্যাবিট, আমাদের পার্সোনাল হ্যাবিট যেটা আমরা বলি, যে স্মোকিং এবং টোবাকো চিউইং এবং নানা ধরনের, আমরা জানেন আপনার যে বিভিন্ন ধরনের নেশা জিনিস আমরা এখন অভ্যস্ত। আর সেই সাথে যেটা আপনি প্রথমে প্রশ্ন করছেন প্রফেসর সিমনকে, আমাদের এয়ার পলিউশনে স্পেশালি ঢাকা শহরে আমাদের বিশেষ কিছু কার্সিনোজেন বা ক্যান্সার উদ্দীপক জিনিস আমরা শ্বাসনালীর সাথে নেই, যেটা গলনালী সহ শ্বাসনালীর এবং ফুসফুসের ক্যান্সারের জন্য উদ্দীপক। তো সব মিলিয়ে আমাদের সচেতনতা বাড়া, আমাদের পরীক্ষার ব্যাপক উন্নতি হওয়া, যেটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি আগে যে ক্যান্সারটা তাড়াতাড়ি শনাক্ত হতো না, সেটা এখন অনেক আগে শনাক্ত হচ্ছে। এবং সেই সাথে আমাদের আবার ক্যান্সার উদ্দীপক বিভিন্ন সামগ্রীর কিছুটা বৃদ্ধি হওয়ার কারণেও আমাদের ক্যান্সার ইনসিডেন্সটা আমরা একটু বেশি দেখছি। তো আমরা আশাবাদী যে আমরা আপনাদের এই ধরনের প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা সাধারণ আমাদের জনগণকে আমরা এটা বুঝাতে চাই যে আমরা ক্যান্সার যেহেতু সহজ নিরাময়যোগ্য রোগ নয়, আমরা ক্যান্সারের চিকিৎসা এবং ক্যান্সার নিরূপণের জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা চিকিৎসা, সেটা যেভাবেই হোক, যেখানেই হোক, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র হোক বা বিশেষ চিকিৎসা কেন্দ্র হোক, আমরা এটার ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। Acha. Dr. Shimold, I'm asking you a very interesting question that people are often very curious about ear cleaning. So is that okay to use cotton buds or other things to clean our ear frequently? The general teaching is that one should not prod the ear too excessively. I think a large cotton bud or perhaps a tissue wrapped around one's small finger in the ear canal is safe, but anything smaller than that can go deep into the ear canal can do more damage than good. And in fact, our ear has its own natural cleaning mechanism, so to speak. So the material that the ear produces, that often patients or people may be very keen on rubbing out and taking out of the ear, is the way to take out the contamination from the ear canal and lead it out of the ear and away from the body. Okay. So no special ear cleaning is required.
So we can say that we don't need to clean that wax. Right? Yes, the wax is a protective mechanism. It's a protective layer that prevents, certain contamination of getting into the ear and then allows it to flow out as need be. Now, there's nothing wrong with taking a shower and getting a little bit of water in your ear and then using a towel to dry it, or even your finger inside. But I wouldn't go and use the cotton buds or especially any metal instruments to poke and try and scrape things out, because it may lead to a superimposed infection or even eardrum perforation, which then leads to complications. Okay, thank you so much. আমি এটার সাথে একটু অ্যাড করি, যে সিমন বলছেন সাধারণ যেভাবে কমন কোশ্চেন, আমরা বহু অকেশন আমরা বলেছি যে আমরা কানে আমাদের যে ওয়্যাক্স হয়, আমরা যেটাকে খোল বলি, এটা কিন্তু সাধারণভাবে আমাদের কানের শুকনো মরা যে কোষগুলো, সেটা আস্তে আস্তে জমে এবং কানের যেটা প্রোটেক্টিভ যে পার্টটা, যেটা সেরুমেন, সেরুমেনটা কিন্তু খুব পাঞ্জেন্ট, এবং সেরুমেনের কারণে কানে কোনো ইনসেক্ট ঢোকে না। স্পেশালি ইনসেক্ট ইউজ টু অ্যাভয়েড ইয়ার এন্ট্রি বিকজ অফ দ্য সেরুমেন্ট, ইট ইজ ভেরি পাঞ্জেন্ট টু দ্য ইনসেক্ট। তো সেই জন্য এখন আমরা আমাদের একটা ন্যাচারাল প্রোটেকশনটাকে একটা নষ্ট করছি বিনা কারণে কটন বাড দিয়ে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কটন বাডের দুটো সমস্যা, একটা হচ্ছে কটন বাড টিপ মাঝে মাঝে মিস হয়ে যেতে পারে কানের ভিতরে। আমি প্রচুর পেশেন্ট পাই আমরা, তিনি জানেনই না তার কানের ভিতরে কটন বাডের তুলাটা ভিতরে রয়ে গেছে, এবং কটন বাডের তুলা যাওয়ার পরে তুলার উপরে আবার ওয়্যাক্স জমা হয়ে এটা একটা ছোট্ট বলের মতো তৈরি হয়ে কানটা বন্ধ হয়ে আসে। এটা খুব কমন, এটা কিন্তু বাংলাদেশে খুব কমনলি দেখা যায়। সেকেন্ড থিং হচ্ছে আমাদের অনেকের অভ্যাস খুব আরাম করে কটন বাড দিয়ে রাতে বেলা শুয়ে শুয়ে কান চুলকানোর পরে ঘুমাই গেলাম, কটন বাডটা আমার কানের ভিতরে রয়ে গেল, আমার আদরের বাচ্চাটা এসে লাফ দিয়ে আমার কানের উপর পড়লো, কটন বাডটা আমার কানের পর্দাটা ফাটিয়ে দিল। কমন হচ্ছে। আর সেকেন্ড থিং হচ্ছে যেটা ডক্টর সিমন বললেন, যে আমরা কানের স্কিনটা কিন্তু খুব থিন এবং খুব আমাদের কানের ভিতরের হাড়ের মধ্যে খুব মানে একেবারে ভালোভাবে লাগানো। এই থিন স্কিনটা আমি যদি কটন বাড অথবা শক্ত কিছু দিয়ে খোঁচাখুচি করি, এখানে স্ক্র্যাচ হবে, এবং স্ক্র্যাচ হলে আমাদের স্কিনের যে জীবাণুগুলো থাকে সব সময়, ওরা সুযোগ সন্ধানী বা অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন, ফাঙ্গাস অথবা ব্যাকটেরিয়া, তারা ওখানে ইনফেকশন করবে এবং প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে তখন আপনাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। তো প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু আমার জন্য বিপজ্জনক একটা বদ অভ্যাসের কারণে। তো আমরা সবাইকে বলবো যে আমরা অহেতুক কানের ভিতরে, কারো ক্ষেত্রে কানের ভিতরে এরকম খোল জমে শক্ত হয়ে কান বন্ধ হয়ে যায়, সেটা যখন হয় তখন আপনাকে বের করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে, অথবা আপনাকে যারা এটা কাজ করেন তাদের কাছে যেতে হবে। কিন্তু আমি ইচ্ছা করে আমি যদি কানের বাইরের ময়লাগুলোকে ভিতরে প্রবেশ করাই এবং পর্দার উপরে জমাতে থাকি, একসময় দেখা গেছে কানটাই বন্ধ হয়ে যায়। তো সেটাই সিমন ওয়াজ টেলিং, যে আননেসেসারি স্ক্র্যাচিং অফ দ্য ইয়ার ইজ ভেরি ব্যাড ফর ইয়ার্স। জি, অসংখ্য ধন্যবাদ এত চমৎকার উত্তর দেওয়ার জন্য। আমরা আরো বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব। আরো একটা বিরতি শুরু হয়ে গেছে, আমরা বিরতি নিচ্ছি। বিরতির আগে আমরা কথা বলছিলাম যে কটন বাড নিয়ে খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয়, তবে আমাদের মনে হয় সবারই আসলে এই মেসেজটুকু জানা দরকার ছিল। ডক্টর, তো আই উড লাইক টু নো হোয়াট ক্যান লিড টু liver cancer. Yes. That's my big area of interest. So liver cancer, unfortunately, is on the rise. So a recent paper published in The Lancet shows that by 2030 it will double in terms of incidence. I think the big problem with liver cancer now is no longer the carrier status of hepatitis B. So whether you're in China, South Korea, or Singapore, 70% of all liver cancers are driven by the mother-to-child transmission of this virus. The good news is that hepatitis B vaccination has reduced that incidence. Now the big problem now is fatty liver. So whether it's Bangladesh or in Singapore, in fact I was just talking about this earlier this morning with a very distinguished Bangladeshi professor who works on fatty liver. 1 in 3 Bangladeshis will have fatty liver. In fact, that is the same in Singapore. In fact, the projection is in India, it's going to become 1 in 2 at some point. And so what are we going to do about that? There needs to be better earlier detection of fatty liver. It currently does not exist. There are certain scoring systems when you see a blood test which tells you whether you are going to result in bad liver damage or not. But I think the most important thing is to cut down on drinking alcohol. The other thing that will help fatty liver is
if a patient is overweight, to reduce 10% of their body weight. Okay. And there's some belief that drinking coffee, I'm not sure about tea, there's some belief that drinking coffee is going to help reverse some of that fatty liver. There are drugs available now. Especially black coffee. Absolutely, without sugar. Yes, black coffee without sugar. But I think those drugs that are being talked about that have been approved by in the FDA in the United States, and even the GLP-1 drugs, which reduces weight, are not that cheap and not that easy. So I think simple measures are exercise, reducing body weight, drinking coffee, black coffee, and various other ways will help to reduce the chance of fatty liver, which will then reduce the risk of liver cancer. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ডক্টর জাহিদ, আপনার কাছে একটু জানবো যে বাংলাদেশে আসলে যে ধরনের হেড নেক ক্যান্সারের সংখ্যাটা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এক্ষেত্রে আসলে স্বাস্থ্য খাতের কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে আপনার কাছে মনে হয়? সবসময় বলবো যে আমাদের স্ক্রিনিং প্রোগ্রামটাকে আমাদের শক্তিশালী করতে হবে। আমরা রোগ নিরূপণের বা রোগ নির্ণয়ের যে আমাদের সেন্টারগুলো, সেখানে যদি আমরা আমাদের ইএনটি রিলেটেড, যেহেতু আমরা হেড নেক ক্যান্সার নিয়ে আলাপ করছি আমরা, তো আমাদের প্রথম ওয়েপন অফ ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে একটা ভালো আলট্রাসোনোগ্রাফি। আমাদের আলট্রাসোনোগ্রাফার যারা, তাদেরকে আমরা এই ব্যাপারে ওরিয়েন্টেড করা উচিত, যে তারা ঘাড়ের বিভিন্ন ফিচার, কারণ এখানে প্রত্যেকটা স্ফীতির বা প্রত্যেকটা টিউমারের কিন্তু আলাদা একটা ক্যারেক্টার বা একটা বৈশিষ্ট্য থাকা যায়, এবং আলট্রাসোনোগ্রাফার কিন্তু বলতে পারেন। ইভেন আমরা যদি টাং ক্যান্সারের কথাও বলি, সেখানেও কিন্তু আলট্রাসোনোগ্রাফির একটা ভূমিকা আছে, যে আমরা এটার স্ফীতি, বিস্তৃতি বা এটার প্রকৃতিটা কেমন। তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট, যে আমরা যদি আলট্রাসোনোগ্রাফির স্ক্রিনিংটাও যদি আমরা অ্যাভেলেবেল করি, দেন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আমরা নাকের ভিতরে বা নাকের পিছনের অংশ, গলার ভিতর বা গলার ভিতরের অংশ, এগুলো দেখার জন্য আমরা আসলে ফাইবার অপটিক ল্যারিঙ্গোস্কোপ ইউজ করি, ফাইবার অপটিক এন্ডোস্কোপি। তো আমাদের প্রাইমারি সেন্টারে যদি আমাদের ইএনটি যারা সরকারি চাকরি করেন, যারা সরকারি বিভিন্ন সেন্টারে আছেন, তাদেরকে যদি গভর্নমেন্ট এই ফাইবার অপটিক ল্যারিঙ্গোস্কোপির অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দেয়, তাহলে, এবং সেটা কি আসলে স্বল্প মূল্যে বা বিনামূল্যে করে দেওয়ার কোনো সুব্যবস্থা করে দেওয়া যায়? এটা তো আমরা, যেমন আমি এখন রাজবাড়ী হাসপাতালে আছি, আমাদের আউটডোরে আমার ওপিডিতেই আমরা এটা দেখতে পারি প্রত্যেক পেশেন্টকে। কারণ আমরা এখন, আমি যদি সঠিক একটা সিদ্ধান্ত দিতে হয় যে তার কেন নাক দিয়ে রক্ত আসছে, এখন ওয়াই দেয়ার ইজ ব্লিডিং ফ্রম নোজ, ইফ আই ডোন্ট গেট ইনটু দ্য নোজ, এবং আমি যে ন্যাজোফ্যারিংসের পিছনের অংশটা না দেখি, আমি তাকে বলতে পারবো না তার ন্যাজোফ্যারিংসে কোনো ঝামেলা নাই। কারণ ন্যাজোফ্যারিংসের ক্যান্সার খুবই প্রাথমিক অবস্থাতেই কিন্তু ডিটেক্টেবল, আমরা যদি এন্ডোস্কোপিক ন্যাজোফ্যারিংস এক্সামিনেশনটা করি। ল্যারিংসের ক্ষেত্রেও তাই। আমি যদি এই যে স্বরভঙ্গ পেশেন্টের কথা বললাম, আমরা স্বরের পর্দাটা যদি সরাসরি দেখতে পাই, আমি বুঝতে পারবো যে এটা কি একটা সাধারণ দানা, না একটা পলিপ, নাকি একটা ক্যান্সারের প্রাথমিক অবস্থা। এবং তারপরে কিন্তু আমি খুব দ্রুত তাকে আমরা একটা চিকিৎসা বা রোগ নির্ণয়ের জন্য আমরা ব্যবস্থা নিতে পারবো। তো কাজে আমি বলবো যে আমাদের স্ক্রিনিং সিস্টেমটা, প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের ব্যাপারটা সরকার যদি সেভাবে প্রত্যেকটা কেন্দ্রে, অন্তত একটা উপজেলায় ভিত্তিকভাবে যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে কিন্তু খুব প্রাথমিক অবস্থাতে আমরা এই ক্যান্সারের বিস্তৃতিটা রোধ করতে পারি, এবং সেটা একেবারে কিউরেবল হতে পারে আমাদের। অবশ্যই রোগ নির্ণয় হলে তো আমরা চিকিৎসার জন্য আমরা তারপরে ধাপটা আমরা নেবই। Okay. Dr. Shimon, could you please tell us the conditions commonly mistaken for throat cancer? Okay, so throat cancer often relates to or refers to laryngeal cancer, and larynx is a voice box. Above the voice box, we have the rest of the throat, and that what we would call hypopharyngeal cancer. So the most common presentation for cancer arising from those areas would be either change in voice, what we call voice hoarseness, when the voice becomes like this for no good reason. And when we encounter that in our patients, we definitely worry about cancer as number one to be ruled out. But other conditions like simple infections, be it viral infections or some more serious bacterial infections, can also present with voice hoarseness. But the difference being that with appropriate, with a passage of time or with simple antibiotic treatment, those conditions should reverse. Okay. If on the other hand there's persistence of hoarseness, that's when we worry about something malignant. Cancers developing slightly higher at the back of the throat in the hypopharynx, they may cause difficulty swallowing. So difficulty on swallowing food, either solids or liquids, is also a worrisome sign. And again, if this is something that persists for more than a few weeks, then it warrants evaluation through fiber optic endoscopy. Okay, thank you so much. Dr. To, I would like to ask you briefly, what message would you like to give to the public for health awareness?
Yeah, I think since we're all cancer doctors in many ways, I'll just talk a little bit about cancer. I think the reality is don't get so scared about the C word because cancer is now highly curable. More than 50% of all cancers in adults are curable, more than 50%. And more than 85% of all childhood cancers are curable. The kind of advancements in treatment, whether it's surgery, chemotherapy, targeted therapy, immunotherapy, radiation, has been amazing with a big A in the last 20 years. So I think people should not be so fearful of cancer anymore. But the main message is really to stay healthy, eat right, stop smoking. And you know, we can't do anything about air pollution. As well sleep well. And sleep well, yes. Sleep is a very big healer, and sleep well. And I think once you do that and you eat right as well, you will really improve your health, whether it's cardiometabolic disease like heart disease and diabetes or cancer. So really it's about how you look after yourself. And don't get too stressed as well. Thank you so much, Dr. To and Dr. Shimon, for your valuable information and joining our show. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর জায়েদ স্যার, আপনাকে এত মূল্যবান সময় আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন এত ব্যস্ততার মাঝে, এবং আমরা জানতে পেরেছি যে আসলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হেড নেক ক্যান্সার জনিত যে সমস্যাগুলো দেখা দিচ্ছে সেগুলো আসলে প্রিভেন্ট করার জন্য আমাদের কি করা উচিত, এবং সেই সাথে আপনি খুব চমৎকারভাবে বললেন যে এখানে স্বাস্থ্য বিভাগের আসলে কি করণীয়। এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন এখন টিভি নিয়মিত আয়োজন আরোগ্য নিকেতন। আজ এখানে শেষ করছি, দেখা হবে আবার আপনাদের সঙ্গে। সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।